నా చూడండి ఇక్కడ పర్చేజింగ్ గ్రూప్ అండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ పర్చేజింగ్ గ్రూప్. పర్చేజింగ్ గ్రూప్లో ఇది మెటీరియల్ మాస్టర్లో వస్తుందండి. సో పర్చేజింగ్ గ్రూప్ నేమ్ మనం బిజినెస్ గ్రూప్ ఇంట్లో ఏది చేసుకున్నామో అది తీసుకోండి. జీపీజీ ఆర్ 3 digits తీసుకోదు. జీపీ అనండి. సిపి టెలిఫోన్ నెంబర్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఇండియా కాబట్టి 911234 యూఎస్ అయితే 01తో ఉంటుందండి. టెలిఫోన్ నెంబర్ ల్యాండ్ నెంబర్ అండి. ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి సార్. ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ, ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ద థింగ్స్. టెలిఫోన్ నెంబర్ 040. మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటే ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ కాబట్టి 040. ఎక్కడుంటే ఏ ఏరియా ఉంటే ఏరియా. ఎక్స్టెన్షన్ నెంబరు సమ్టైమ్స్ మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్లో ఉండొచ్చు. సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ మేబీ @gm.com, whatever, any name. You can say define purchasing group. Go back. Maintain purchasing area. సో మనం బిజినెస్ ప్రొఫైల్లో ఏం చేసామో అదే చేసుకుంటాం. G01 పర్చేసింగ్ ఏరియా. లాస్ట్ని 3 మనం చేసింది అన్నప్పుడు అక్కడ డిటర్మైన్ చేస్తామండి. పర్చేసింగ్ ఏరియా డిటర్మినేషన్ అంటే 3 వస్తాయండి. ఇక్కడ చూడండి, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేసింగ్ గ్రూప్, పర్చేసింగ్ ఏరియా, మూడిట్లు లింక్ చేస్తామండి. ఇక్కడ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మనం చేసాం కదండి. జీ సిరీస్లో చూసుకుంటే ఉంటుంది మనకి. జిఎం హైదరాబాద్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ ఇప్పుడే చేసామండి మనం. జీ సిరీస్లో చూసుకోండి. జీపీ, సారీ అండ్ దట్. ఇదండి మనది జీపీ కదా. ఎస్, పర్చేసింగ్ ఏరియా ఇప్పుడే చేసామండి. చూడండి ఇక్కడ G01. ఎంటర్ కొడితే డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సేవ్. డిటర్మైన్ పర్చేసింగ్ ఏరియా డిటర్మినేషన్. డిటర్మినేషన్